bowling. Takaa siitä kovaa saakka sieltä. Ja third अभी शुरू होने वाला है कि कौन सा कॉल करते हैं
त्यसमा त वाल टाइट हुँदो रहेछ त Eli vasemmasta autosta löytyy auto. Nauha, vetäkää siitä ylöspäin, saatte penkkiä eteen taaksepäin. Voitte joutua itseänne vähän nykäiseen penkissä, että lukko auki. So, front of the seat between your legs, you have that red strap. Pull it up and you can move the seat front and back. Sitten ratin alla myös jalkojen välissä. Siellä on punainen iso nappi. Painakaa kovaa, saatte sieltä polkimia lähemmäs ja kauemmas. Eli painatte kovaa, ne tulee automaattisesti lähemmäs ja kantapäällä työntämällä saatte kauemmas. Under your steering wheel, between your legs, you also have that big red button. Push hard and you can move the pedals front and back. So big red button. Lippuista kun joku voi olla pyörähtänyt poikittain mutkan takana, hidastetaan reilusti vauhtia jalkaa pois kahdelta. Yellow flag there can be some hazard at the track, so please slow down your speed, take your foot off the gas pedal. Punainen lippu, siellä on joku isompi este radalla, pysäyttäkää auto välittömästi ja ottakaa autossa lisää ohjeita. Red flag there can be some bigger hazard at the track, so please stop the car immediately and wait in the car. Ja ruutulippu eli ajoon päättynyt autot hidastuu automaattisesti viimeisissä mutkissa sieltä tulla sisään. Ja sisäänkäyntivarikolle tuossa Pepsi Maxille jälkeen heti vasemmalle päästä takaisin varikkosuojaan. And finish back the drive is over, cars will down automatically at those last corners, you know to come in.
True. Ja vasemmalle katsele. In the corner. Mikä on niinku paljon siis? Siis sillä niinku, että jos vaan käset kiinni.